It is called nativist theory, it is called rationalist theory. These are the names of this theory. And how, our last question in that first slide, that how human can talk. Okay. And that question actually was put to Noam Chomsky. Okay. We learn language with the help of our brain. We have understood that. Other how? Here Noam Chomsky said that actually human brain are innate knowledge of the principles of universal grammar. Previously he said that it is the contribution of human brain. And what type of language learning capacity are there? He said that universal grammar, that means in every human being we have a language grammar sense in human brain, and for this reason it is universal. And that grammatic sense of language that is put in every human's brain, প্রত্যেক মানুষের ব্রেনের মধ্যে গ্রামারের যে বোধটা এটা জন্মগতভাবে আমরা পেয়েছি, সেটাকে নম চমস্কি বলছে যেটা হলো ইউনিভার্সাল গ্রামার। তার মানে ভাষা শেখার যে গ্রামার, আমরা ন্যাচারালি 3 বছরের বাচ্চা 4 বছরের বাচ্চা ভাষা শিখে যায়, কিন্তু তারা কি যখন একজন বিদেশি কথা বলে তখন তারা ভাষা শেখে, তাই না? তখন তারা ভাষা শেখে, কিন্তু তারা দেখা গেল যে যেভাবে বলে, হয়তো বা আমরা যেভাবে বলি, আমি যেমন আমরা বলি যে আমি ভাত খাই, কিন্তু একজন বিদেশি হয়তো বলবে যে আমি আপেল, আমি খাই আপেল, মানে কোনোলজি, মানে গ্রামারের কোনোলজিটাকে উনি ঠিক রাখতে পারবেন না। কিন্তু 3 বছরের বাচ্চা কিন্তু এই ভুল করে না। 3 বছরের বাচ্চা যখন বাংলা ভাষায় কথা বলবে তখন কিন্তু সে ওই একইভাবে বলবে যে আমি ভাত খাই, আমি স্কুলে যাই, আমি খুবই রেগে আছি, আমার এটা ফিলিং হচ্ছে, এরকম এই কথাগুলো যে বলতেছে ওখানে সে গ্রামার মিস করছে না। ভাষা শেখার অ্যাবিলিটি আমরা বললাম যে জন্মগতভাবে আমরা পেরেছি। নম চমস্কি বলছে দ্য চাইল্ড উইল নট মেক মিস্টেক্স প্রডিউসিং হিজ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ ইন দ্য ব্রেন দেয়ার ইজ আ পোর্শন দ্যাট উইল বি কল্ড গ্রামার সেন্সিটিভ পোর্শন অফ দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। Okay, and that grammar sensitive portion will be called universal grammar. The existence of an innate ability containing the principles and that are universal in all languages. So the children of all languages will be containing the language grammar ability of that specific language. We have learned that there are nearly 7,000 languages in this world, and in the 7,000 variant of languages, that means 7,000 categories of children, 7,000 যদি ভাষা থাকে তাহলে 7,000 মাতৃভাষায় থাকে। নম চমস্কি বলছে যে স্পেসিফিক ফর এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ the child will have that grammar portion in their brain, that means ability containing the grammar principle of that specific language in which the child was born, and that is called universal grammar. So first time he said about UG, that human innate capacity, and second time he said that is the UG, that is the universal grammar. UG allows all children to acquire the language of their environment during the critical period or their development of critical period hypothesis. So at the time, critical period, that means within 2 to 3 years. This is the critical period, and in that critical period, for the contribution of its UG, এই যে ইউনিভার্সাল গ্রামার তার মাথার মধ্যে যেটা আছে, এই জন্য ইউজির মধ্যে সে নিজে নিজেই সেই ভাষার গ্রামারগুলো শিখে যায়। এই জন্য মাতৃভাষায় যখন কথা বলে, এই জন্য 2-3 বছরের বাচ্চারাও ওই গ্রামারটা ভুল করে না। দ্যাট ইজ আনসার ডেলিভার্ড বাই নম চমস্কি। দ্যাট মিনস উই হ্যাভ গ্রামার সেন্সিটিভ পোর্শন and we have also language sensitive portion, and for these 2 portions of human brain can talk, and human brain can talk their first language without any problems or without any mistakes. Okay, so we have said that mentalist theory is a reaction for behaviorist theory. So you can have an analogy between behaviorist theory and mentalist theory or innatist theory. Language acquisition, in case of behaviorist theory, language acquisition is a stimulus response process. Behaviorist theory, whatever you have said, there will be a stimulus, and the stimulus, we have had much discussion on what might be the stimulus. It might be the inspiration, or it might be the inspiration from within or from the outside or anything.
So without a stimulus, language learning will not be happening. In terms of behaviorist theory, অবশ্যই কোনো স্টিমুলাস থাকতে হবে এবং এই স্টিমুলাসের উপরে ভিত্তি করে ভাষা শিক্ষা গঠিত হবে। কার ক্ষেত্রে? ইন কেস অফ behaviorist theory. But in case of mentalist theory, it is totally opposite. Language learning is innate. There is no portion of stimulus in innatism, just total contradictory to behaviorist theory. He said that it is innate, it is byborn, inborn capability of human process. So language learning is an inborn or innate capability, totally contradictory to behaviorism. And language is a conditioned behavior. Language is a conditioned behavior. That means you are conditioned with some stimulus. আপনি কথা বলছেন, কথা বলতে আপনার প্যারেন্টসরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে সন্তানদের সাথে কথা বলে, ওকে, ব্যাবলিং, not in a formal tone, okay. Naturally parents will be talking to their children in a babbling tone, okay, just without creating so many স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা কথা বলি তার থেকে আলাদা হয়, ওকে। এইভাবে তাদের কি হয়, এই বিহেভিয়ারটা গঠিত হয়, ভাষা শিক্ষা according to behaviorist theory. But in case of mentalist theory, language is not a behavior like other behavior, but a specific mental process. Specific mental process. So there is no part of behavior in mentalist. One is with the help of behavior, and another, Noam Chomsky, is with the help of human brain, human capacity. That is UC. And another thing that is we will be discussing, that is LAD. Okay, language acquisition device. Children learn language by imitation and analogy. Imitation and analogy. Imitation means what you will see, what you will say to your child. The child will try to imitate that. Will try to mimic that, just like the dolphins, just like the parrots. Parrot will be mimicking what you will be speaking. Okay. And in the same way, child will be mimicking the same word. And for this reason, it is said that what a child will see in that environment, the child will be learning that. কিছু সমাজে, পুরুষ শাসিত সমাজে এবং মেয়ে শাসিত, পুরুষ শাসিত সমাজে বাচ্চাদের, ছোট বাচ্চাদের আমরা খেলনা কিনে দেখি, আর্মস, কার, আর মেয়ে বাচ্চাদের কিনে দেখি ডল। তাদেরকে প্রথম থেকে কি করা হচ্ছে, তাদেরকে হচ্ছে যে তোমরা ডল, হাড়ি পাতিল কিনে দেওয়া হয় মেয়েদের। হাড়ি পাতিল কিনে দেওয়া হয় কি, তাদেরকে প্রথমে একটা আইডিয়া দেওয়া হয় তোমরা রান্না করবে, আর তাদেরকে গাড়ি কিনে দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে, কেন, যে তারা ছেলে বাচ্চাদেরকে যে তারা ওকে। সো and the child will imitate, a male child will be imitating what is happening before them, okay. And that is a part of human behavior. That is, the human will try to imitate or will try to mimic what it will see before his eyes. But totally contradictory. Chomsky said that children learn language by application. Application of what? Application of? So no, it will not be imitated, it will not be imitated, it will not be repeated. But you have a brain, that is human child will have a brain, the human child will apply the capacity of its brain and it will be learned. Totally contradictory. Okay. And language learning is based on practice. On the behaviorist theory, we talked earlier, that is when we had been discussing the background of behaviorist theory, that is behaviorist theory initiated a method. What is the method? That is audiolingualism. Audiolingualism. From theory, we will get a method. Behaviorism is a language theory, that is approach. And from that behaviorist theory, we have got a method. What is the method? That is the audiolingual method. And in that audiolingualism, what happened? That is, in audiolingualism, 8 hours a day, 6 days in a week, and 2 months. That will be practicing. Repetition, drill. Again and again, you will be doing the same things. And repetition is the key concept of behaviorism. Because through repetition, it will be a part of your habit and it will be a part of your behavior. When it will be a part of your behavior, you will be spontaneously doing that things. যখন আপনার অভ্যাসে অংশ হয়ে যাবে, তখন অবচেতন মনেই আপনি
ডিমের সাথে ডিম নাস্তার সাথে ডিম পোচ খাবেন না ডিম ফ্রাই খাবেন? এটা প্রতিবার যখন আপনি খেতেই পারেন তখন আপনি ডিম মামলেট আর খেতেই পারবেন না, কি হবে? আপনি ডিম পোচই খাবেন। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে, that is doing our things again and again. That is the key concept of behaviorism. That means language learning is based on practice. But Chomsky said language learning is analytical, generative and creation. So if your brain generates, your brain will apply its generative power and creative power, and you will be learning the language. You want to listen to music, and for this reason you get the window open. There is no music today. আজকে তো মিউজিক নেই।